Okay, good morning. Good morning, Hamza. Good morning, Ibrahim Nizar. Good morning, everybody. Today we will continue on yesterday's lesson. Yesterday I gave you a homework. Some of you give it to me, and some didn't. Let's start. We are working in the workbook. We are on the workbook. Page 11. We will start with exercise number 2. Exercise 2. طيب. Match the words from page 10 to the definitions. Definitions اللي هي meaning of this word. Number 1, bank. حكينا عنها امبارح. Bank, the ground on each side of the river. أو زي ما حكيت لك the side of the river. جانب النهر بنسميه bank of the river. Number 2, now long wooden objects that you use to row a boat. The wooden object that we use to row, what do we call it? It is oars. Number 3, the electricity that lights up the sky in a storm, اللي هي درسناها امبارح برضه. Lightning. The last one, number 4. Number 4, welcome حكم. Follow me up يا حكم. Okay? Follow me up. خليك معي. Number 4, a verb to suddenly take hold of something. قلت لكم اياها امبارح. حكينا when you hold something تمسك شيء strongly. حكيناها اللي هي grab. Grab. This is about exercise number 2. We will move to exercise number 3. Exercise number 2 زي ما حكيت لكم, its word and its meaning in English. حكم, I will listen to you later, okay? I will listen to you later. طيب, exercise number 3. Now complete the sentences. Number 1, they made a fire on the river bank. Soon there was coming out of it. What is the thing that has come out of the fire? It is the smoke. Yes, Ibrahim, bravo عليك. Number 2, it is the smoke. Number 3. Number 3. Come out of it. We will continue reading يا شباب عشان نفهم الستوري كاملة. We have to read it fully. They made a fire on the river bank. Soon there was smoke coming out of it, and they were nice and warm. Helen held look at the picture. What she is holding in her hands? She is holding the oars. She is holding the oars. And at the boat. طلع what she is doing. She is holding something in her hand and she is looking carefully. إبراهيم نزار تبع عندي هون على الشاشة. She is looking carefully. Okay? مش هيك. She is looking carefully at something. She is staring. تمام إبراهيم؟ تفضل شو عندك؟ أستاذ وين ستير؟
وين ايش؟ وين الكلمة اللي بتحكي عنها؟ هاي هون. اوكي تمام، احنا بنعمل من هاي الكلمات. خلص كتبتها صح، فكرتها ستارد اسم. ستيرد. ستارد، عفوا يا أستاذ. اوكي ولا يهمك. طيب continue number 5. And steered at the boat. It was in the middle of the river. It was what? On the water surface, على سطح الماء. It was floating. It was floating. كان عائما على سطح الماء. It was floating on the it was floating in the middle of the river. Oh no, she said. I forget it to a tree. احنا شو حكينا؟ شو كانت what the mistake that Max did? برافو عليك يا ابراهيم. Yes. They forget to tie it on a tree. Tie, ربط. Okay, I forget to tie it on a tree. طيب picture number 3 آخر وحدة. The stone. شو عمل الستون هون؟ The water 3 times. Every time it made a little. هاي الاشي اللي بيطلع من المي شو سميناه؟ لما نرمي اشي بالمي شو بصير في المي؟ بتطرطش، صح؟ بتطرطش، نعم. فنمبر 7 عندنا the stone خبط في المي. hit the water 3 times. hit the water 3 times. Every time it made a little splash. تمام يا شباب؟ I will give you 2 minutes عشان تأكدوا من إجاباتكم. معكم 2 minutes. Okay شباب. Now close your workbook. Okay, we will work on it again in the coming lesson. Now we will move back to the student's book. Let's go back to the student's book. We will be working on page we are working on page 14. No, we have something to study today, something new to study. Okay, writing. Look, exercise number 1. Look at the story. What is it about? Number 2, read. Okay, from the picture, what is this story about? From the picture. Just a minute. تفضل ابراهيم. أستاذ بدي أسألك سؤال عن الورقة. هذا السؤال مش عارفة أحله. هذا Which question? هذا. اوكي راح نحله مع بعض بالريفيجن. أنا بعثت لك إياه بس أنت ما شفت لا استلمته شفته بس أنت بعته متأخر، بعته على الساعة 10:30 بالليل صح؟ صح. طيب شباب. محمد حماد. From the story here, from this story, what is this? From the picture, what is this story about? تفضل يا محمد حماد. Day at sea. A day in the sea. Day at sea. Sea. Day at sea. Okay. A trip in the sea مثلا بصير. Okay. ايش يا ابراهيم؟ ايش احكام؟ تفضل.
Adventures on adventure beach. adventure on beach. هلا هذا مش البيتش، هذا السي بنقدر نحكي. اوكي، البيتش اللي هو الجهه الاماميه البعيده. طيب اللي للسباحه. We will read يا علي. Do you have a question? تفضل يا علي. I can't hear you. No, check the mic. ما في شيء. لا ما في شيء، في عندك إشكالية. طيب we will read and we will see what we have to do. A stormy day at sea. Stormy from the word storm. Stormy من الكلمة storm. Okay. Harry was on a boat trip with his dad. It was cloudy, but it wasn't raining. So they sailed far out from the shore. When they stopped and took out their fishing nets, the sky suddenly went dark. طيب هاي البيجينينج تبع الستوري نركز فيه شوي. بحكي لك they go to the sea. Okay, they want to they have a fishing trip. Okay, there were no rain, but when they stop and take out the nets, the sky turned to black. The sky turned to black, suddenly went dark. Right. I think there is going to be a storm, said Harry's dad. Shall we go back, said Harry nervously. It is too late. هلا هنا Harry's dad is saying that there will be a storm. His son Harry asked him, shall we go back? Do we have to go back? But it was too late, Ya Abdullah Ashraf. They didn't have enough time to go back. Okay? Harry felt the first drops of rain. Felt. Okay? The first drop. أول قطرة من إيش؟ من الرين. Felt it. Lightning flashed, and there was the sound of thunder. Lightning flashed. كان في صوت البرق. Okay? And there was the sound of thunder. كان في صوت الرعد. Waves splashed over them, and the boat rocked from side to side. هون كلمة rock معناتها عمل تأرجل from side to side. Okay? Hold on, shouted Harry's dad above the sound of the wind. The storm lasted an hour. هون كلمة lasted معناتها the duration، الوقت اللي استمرت فيه الستورم. lasted استمرت أو بقيت for شو مكتوبة هون؟ The storm lasted an hour, but at last the weather changed and the sea was calm. After this hour, the weather changed. تغير مرة أخرى. And the sea was calm. هدأ البحر من جديد. طيب بالنهاية Harry got out his net again. He was cold and wet, but he was excited. How he was cold, he was wet. أواعي كلها water, rain, مطر, مبللة. But he was excited ولكنه كان متحمسا أيضا. He felt like a real fisherman. أحس كأنه real fisherman، كأنه رجل بحارة، رجل صيد حقيقي. تفضل يا علي.
ما في عندك صوت علي. ظبط المايك عندك. ما في صوت علي. مش سامع. حدا سامع علي؟ ما حدا سامعك علي. Good. Thank you أنس. Thank you إبراهيم نزار. طيب هنا A we will read it here يا شباب. طلعوا عندي. We will read here. We will see the parts of the story. تمام يا عبد الله أشرف؟ طيب سمارة في عندك شيء حبيبي؟ عندك سؤال؟ أستاذ كنت أحكي لك إن أنا حال أستاذ الواجب بس نسيت أبعته. بسيط. هلا تابع معي بالدرس الجديد وبعدين نحكي عن الواجب. ماشي أستاذ. تمام. A story. There are lots of things to remember when we write a story. What are the things? هون هذا الجدول عبد الله أشرف. This table is very important. ماشي يا ناس؟ This table is very important. اللي هو question how to write a story. كيف بدي أنا أكتب قصة. Okay? The first box بحكي لك there are lots of things to remember when we write a story. Number one, أول واحدة المربع الأول. We can start a new line when someone new speaks. يعني a new story. إذا كان في عندنا بالقصة أكثر من واحد عم يتكلم more than one person is talking. لما بدي أنتقل من عبد الرحمن ماهر لعبد الله أشرف I can start a new line. بقدر إني أبلش بسطر جديد. أوكي؟ طيب number two. We use adverbs to describe how people say things and how people feel. الثانية نقرأها مرة ثانية. We use adverbs to describe عشان نوصف نستخدم adverbs to describe عشان نوصف how people say things كيف الناس حكت الأشياء هاي الشخصيات الموجودة عندي بالستوري كيف how they say things and how people feel. فهون عندك كلمة nervously. nervously هون كانت تعبير عن حالة هاري's dad. اوكي؟ هاي تعبيرا عن حالة. طيب number three. When we know who's speaking we don't have to put their names. طلع لي هون مرة ثانية مكتوب عندك هنا it is too late تحت الكلمة الحمراء تحت nervously it is too late. هل كتبنا قبليها أو بعديها who is speaking؟ ما استخدمنا ما كتبنا مين اللي عم يحكي. ليش؟ لأنه before it كان عارفين مين اللي عم يحكي. احنا هون عرفنا مين اللي عم يحكي مباشرة. آخر نقطة بدنا نتذكرها we put the speech and the punctuation inside the speech mark. طلع هنا عندي hold on كان في عندنا الفواصل الفوقية هاي to say to put the word that someone say. يعني عبد الله أشرف حكى لي كلمة بدي أستخدمها أنا بالقصة تبعتي بحطها بين punctuation marks بين علامات الترقيم. مش إنه بحطها زي ما هي عشان الريدر اللي بده يقرأ الستوري تبعتي أوكي كان understand if I am speaking ولا عبد الرحمن is speaking ولا عبد الله أشرف is speaking ولا مين اللي عم يحكي. هلا في عندنا كاركترز في عندنا شخصيات ممكن تكون عم تحكي بالقصة وفي عندنا الأوثر المؤلف اللي عم يكتب شو اللي كان عم بيصير. صح ولا لا يا عبد الرحمن؟ 100%. عبد الله أشرف قطعت 100%. حكم ممتاز. أنس جود. مين كمان عندنا؟ زيد كله تمام؟ طيب هلا we will start with something very easy. علي ممتاز برافو عليك. طيب we will start with something very easy then we will move to
a new exercise. Exercise number 3. Read again and answer the questions. Exercise number 3. اللي مكونين يا شباب احنا هون. Exercise number 3. Read again and answer the questions. Number 1. How long does the storm last? How long does the storm last? مين يقدر يكتب لي إجابة على السريع على الشات غني؟ على الشات يا شباب. How long does the storm last? How long does the storm last? يلا مين يعطيني إجابة بسرعة؟ على الشات. إبراهيم نزار على الشات مش حكي. Okay. Students book, page 14. Exercise number 3. Number 1. How long does the storm lasted? نشوف زيد محمد. يا زيد. زيد راح الصوت من عندي. طلال. طيب أحمد المؤمني. Teacher, the storm lasted 1 hour. 1 hour. برافو عليك. The storm lasted for an hour. طيب number 2. How does Harry feel after the storm has finished? أنا انتبه. حكى لك how does Harry feel? هلا we mentioned 3 things. احنا ذكرنا 3 شغلات عن Harry after the storm. بس هون he is asking you about one thing. كيف كان الفيلينج تبعه؟ تفضل يا أنس، ما سمعت صوتك اليوم. excited. Excited. برافو عليك يا أنس. نحكي he was excited. He was excited. طيب ما في داعي نحكي that he was cold and wet. هذول ما فيهم داعي. اوكي بدك تكتبهم. اوكي اجابتك صحيحه مش خاطئه. بس how does he felt? He felt excited. He was excited. طيب انسخوا الاجابات على السريع. اللي خلصوا نقل الاجابتين هذول تابعوا معي شوي هون. خلينا نحكي الجميع تابعوا معي هون شوي. المعلومه بدي اذكرها اهم
طيب شباب شايفيني هيك؟ تمام. Read the boxes here again. Okay. Read these steps or these hints again. Then apply it. عبد الرحمن ماهر. Apply it. طبقها on the box here. يعني أعطيكم مثال يا محمد حماد، تسألك أنت نعسان. طيب اطلع هنا على البوكس الثالث هنا، بيحكي لك when we know who's لا سوري مش هون، آخر بوكس، البوكس الأخير بيحكي لك برضه هي نص نعسان. Anas, we put the speech and the punctuation inside the speech marks. Okay? نستخدم punctuation marks عشان نحكي مين اللي كان عم يتكلم. طلع هنا it's a lovely day said Mandy. Do you want to go to the park? هون ما استخدم إشي، هذا خاطئ. الطريقة الصحيحة لاستخدامها انها تكون زي هيك اللي بالخط الصغير اللي هون. استخدم البانكويشن ماركس، بعدين بلش بكيف it's a lovely day، سكر البانكويشن ماركس، بعدين احط لك say Mandy. هلا what you will do يا محمد حماد ويا باقي الشباب، you will read all these you will read the 4 boxes here and you will apply it on this one. تمام؟ راح تقرا الاربع مربعات اللي هون، تشوف التعليمات اللي فيهم وتدور على اي اخطاء هنا تطبق عليها. مفهوم؟ يلا بلش ابراهيم نزار. محمد حماد فهمتها؟ اللي ما فهمها يرفع لي ايده على السريع. طيب مرة ثانية ركزوا معي شوي. هلا هون كان يعطيك تعليمات انه انت لما تكون تكتب قصه شو الاشياء اللي لازم تعملها. تمام؟ حكى لك في البوكس الاول we can start a new line with someone new speaks. لما يبلش حدا جديد، خلينا نحكي انه انا عم بكتب قصه عن شيء صار معي في المدرسه. اوكي؟ وبدي اكتب بالقصه تبعتي كل واحد من زملائي ايش حكى. تمام؟ هون بيحكي لك انه we can start a new line، بنقدر نبلش بلاين جديد when someone new speaks، لما حدا جديد عم يحكي. انا بكتب عن محمد حماد شو عم يحكي، انتهيت من الحكي تبع محمد حماد، بدي انتقل على الحكي اللي حكاه زيد محمد، ببلش بلاين جديد. ما بكمل بعد الحكي تبع محمد حماد، عشان هيك عشان القارئ يقدر يفرق بين حكي كل واحد فيهم. استنى شوي يا ابراهيم. هاي النقطة الأولى. فهمت يا محمد؟ تمام. النقطة الثانية we use adverb to describe how people say things and how people feel. نستخدم adverbs. نستخدم الادفيرب عشان نحكي الناس كيف حكوا الإشي أو كيف حسوه، كيف كان شعورهم. زي كلمة nervously هون لما استخدمناها. أوكي؟ هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة when we know who's speaking we don't have to put their names. لما نكون عارفين مين اللي عم يحكي we don't have to put their names. ما بنضطر إن نحط أسمائهم، ما في داعي إن نحط أسمائهم. يعني أنا بلشت بحكي محمد حكى السطر الأول، السطر الثاني، السطر الثالث، السطر الرابع، ما في داعي بكل سطر إني أحكي محمد حكى محمد حكى محمد حكى. أوكي؟ أو محمد ونزار عم يحكوا، كتابة الأولى محمد بالثانية نزار، طب خلص أنا صرت أعرف مين اللي عم يحكي ومين اللي عم يرد عليه، صح ولا لا؟ ما في داعي أظني أكتب إنه نزار ريبلاي أو محمد ريبلاي أو محمد سيد أو نزار سيد، خلص أنا أول سطر وضحته وانتهى الموضوع. وفي آخر واحدة، آخر مربع هنا we put the speech and the punctuation inside the speech marks. إنه نستخدم punctuation marks عشان نحكي who's speaking زي ما استخدمناها.
فهلا هون انت بدك تقرا وتشوف اذا في اي وحده من هاي الشغلات اللي قراناها اوكي نقدر نستخدمها هون بدك تستخدمها. تمام؟ يلا بلش. بستلمهم منكم ان شاء الله، راح اخذهم منكم بالحصه القادمه. بالحصه القادمه راح اخذ منكم اي تعديلات خططوها على على هاي الباراجراف. جيد يا ابراهيم نزار، اعطيني بس دقيقه. اعتبروه معكم مش واجب، هو تمرين لازم تحله، لانه في واجب ثاني راح ناخذه بالحصه القادمه. يعطيكم العافيه، خذوا بريك سريع قبل ما تبلش الحصه الجاي. بشوفكم ان شاء الله بالحصه القادمه.